أهلا وسهلا بكم أعزائي طلبة وطالبات الثانوية العامة مع درس جديد من دروس اللغة الإنجليزية. والنهاردة إن شاء الله هنكمل مع يونت 5 Work Life Balance، إزاي إن احنا نعمل التوازن الصحيح ما بين حياتنا العملية Work Life and our personal life. اتكلمنا فيه مرة قبل كده عن الأجزاء بتاعة الليسننج في الحلقة اللي فاتت. الحلقة دي إن شاء الله هناخد الديفينيشنز مع بعض، ويلا نبدأ مع بعض على طول وندون ونكتب كل الملاحظات ونكتب كل الديفينيشنز والمينينج المهمة اللي مظبوطة. هنبدأ مع بعض على طول، هنشوفها دلوقتي على الشاشة بتاعتنا. هنبدأ بالديفينيشنز. أول حاجة عندي accounts. accounts معناها a record of the money that a company or person has received and spent، اللي هو سجل أو سجلات الحسابات. balance noun. balance توازن معناها when two equal things are treated، لما يكون في حاجتين متساويتين are treated as though they are equally important. client العميل. client someone who pays a person or organization for a service or advice، شخص اللي هو بيروح لشخص تاني أو منظمة أو هيئة يدفع له علشان خاطر ياخد منه نصيحة أو ياخد منه خدمة. next word deadline. deadline اللي هو الموعد النهائي، a date or a time by or before قبله which you must finish something. اللي جاية freelance. working independently for several different organizations، ذو عمل حر، يقوم بأداء عمل حر. freelance very important word in this unit, very important definition. lack noun. lack نقص أو عجز، مش lack. lack not having enough of something. not having enough of something. limit. limit as a verb يحد من أو يقلل. to keep something less than a particular amount، يحدد أو يقل من حاجة. regular adjective. regular means repeated متكرر، normal or unusual. separate يفصل، verb to divide into two or more parts. separate to divide into two or more parts. sociable means اجتماعي، friendly and likes to be with other people. stress as a noun. stress الضغط الزائد للعمل. stress a continuous feeling of worry، إحساس مستمر من القلق about work or your personal life that stops you from relaxing. a continuous feeling of worry about work or your personal life that stops you from relaxing، إحساس مستمر من القلق عن العمل أو الحياة الشخصية ما يخليكش إنك أنت قادر على إنك أنت تسترخي أو to relax. stressful is the adjective. stressful is the adjective ضاغط أو مؤرق. making you worried and unable to relax. making you worried and unable to relax. suffer from. لاحظ البروبوزيشن اللي مع suffer هنا حرف الجر suffer from على طول. suffer from يعاني من. to have an illness or health problem. take on phrasal verb. take on phrasal verb المينينج بتاعها يبدأ في تحمل مسؤولية. to start being responsible for. take time off. take time off يأخذ فترة أجازة من العمل. not go to work for a period of time. طبعا time دي ممكن نخليها take 2 days off or 3 days off or 2 weeks or a month. take some time off.
task مهمة. a piece of work that someone has to do. task, a piece of work that someone has to do. مهمة أو job. work-life balance. work-life balance اللي هو التوازن بين الحياة العملية والحياة الشخصية. ده التايتل كمان بتاع اليونت النهاردة. the ability to give a sensible amount of time and effort. طبعا قدرة ان احنا ندي وقت معقول او مناسب للwork and to your life outside work، او انك انت تقدر توازن ما بين حياتك العملية وحياتك الشخصية. This is very important and the other one is also very important and we need to make the balance between them. We want to try to know how we can make this balance right or to get this balance right. We have a reading passage here عندنا reading passage هنشوفها عن finding balance. Alright, اتفضل معايا كده على الشاشة. And before we start reading I want to draw your attention. شد انتباهكم كده و look at the picture كده carefully. You see what is the father and the mother here doing in the picture. شايفين بيعملوا ايه مع ابنهم ولا بنتهم البيبي الصغير دوت؟ helping the baby to get the correct or the right balance. ازاي يكون متوازن. احنا we want to make this balance good ما بين our personal life and our work life. Let us try and read and see how we can get this right. So some tips of advice, small pieces of advice. A, separate work from home. This is number one. Separate work from home. افصل العمل عن البيت. Let us read. It's important for people to separate their work life from their home life. At the end of the work day, في نهاية عملك اليومي, people should focus on, يركزوا على focus on the fact that this is also the end of that activity or task. في نهاية عملك خلاص دي نهاية هذه الجوب. Mothers and fathers both often need to work but they have to balance their family and work. لازم يوازنوا ما بين their family and their work. Parents who work should make sure that they spend enough quality time with their children. Quality time, very important expression here. Quality time. Quality time المينينج بتاعها اللي هو وقت خاص، وقت جيد، وقت مكافئ. quality time للي هنقضيه في العمل بتاعنا نعطي وقت مكافئ زيه لأور family. يبقى first piece of advice كانت separate work from home. Let us take the second bit of advice. Don't carry work around. Don't carry work around. لا تحمل عملك معك خارج العمل. Many people find it difficult to get the balance right. إن هم كثير من الناس find it difficult to get the balance right between their work and their free time. Modern technology, التكنولوجيا الحديثة means that some people can be at work wherever they are. ناس كتيرة ممكن تكون في عمل أي مكان تبقى موجودة فيه. People can carry laptops and phones with them all times, which means that they can read their emails even in their free time. حتى لو هم في their free time بيقرأوا الإيميلز بتاعتهم، بيقرأوا الأعمال بتاعتهم حتى لو هم خارج العمل. هنكمل مع بعض. This allows this allows many people بيسمح لmany people to have more flexible working hours. طبعا التكنولوجيا الحديثة بتساعدنا ان احنا يكون عندنا ساعات عمل مرنة or to work from home. The problem is that some companies بعض الشركات find it easy to contact people that they expect them to be available. They contact them بيتصلوا بيهم في any time ويبقوا available متوفرين للعمل at all time. Even people who are relaxing at home may get an important call from work that they have to answer. طبعا بنضطر ان احنا بعض الناس تجاوب على التليفونات حتى لو هي في وقت الراحة. يبقى second bit of advice was don't carry work around. Third, number C,
third piece of advice, take a break. take a break. خد وقت راحة، مش لازم أجازة، لكن take a break. Although most workers enjoy what they do، كتير منا بيستمتع بالشغل اللي بيعمله، people need rest as well، إلا إن الناس بتحتاج rest as well كمان أيضا. Some people work such long hours that they may suffer from stress. ناس كتيرة ممكن تعاني أو من الستريس اللي هو التوتر أو الضغط. This can lead to a lack of sleep، قلة النوم، and feeling exhausted، تبقى مرهق at work. People should remember that athletes، الرياضيون، ألعاب القوى، الرياضيون who train for competition، اللي بيتمرنوا علشان المسابقات always take breaks. حتى الرياضيين اهو take breaks، بياخدوا وقت راحة. So why should they not do the same from work؟ ليه ما نعملش كده احنا كمان from work؟ a break، فترة راحة، a break أو استراحة can also help to limit، ممكن تساعد بأنها تحدد the number of days they need to take off because of illness، لأن البريك بتساعدك إنك أنت تكون healthy. ودي كانت الثيرد piece of advice اللي هي take a break، مع last piece of advice here number D ask for help. ask for help. Everyone has times، كل واحد عنده أوقات when work can be difficult. If you have a problem at work، لو عندك problem في الwork، ask your manager for advice. اطلب النصيحة من مديرك. He or she should be able to help you. This is often the best way out of stressful situations. طبعا انك تطلب النصيحة من البيبل who are experienced، عندهم خبرة أكتر، دي أفضل شيء إن هي to take you out of stressful situations، من المواقف اللي هي بتسبب لك الضغط أو التوتر. It's part of a manager's job، وكمان ده جزء من وظيفة المانجر to help people with their problems. وبكده أنا I hope إن احنا نكون خدنا some pieces of advice of how to find and how to do the correct balance. Separate work from home. Do not carry work around with you. Take breaks and ask for help and ask for advice from people who are experienced enough in this. Now, as we have finished here our reading, we can now go to answer some questions regarding based on the reading passage. Which of the words in bold from the article means the following? When two equal things are treated as though they are equally important، لما يكون two things are treated equally important، متساويين في الوزن أو في القيمة، بنقول إن ده اسمه balance. balance. Number B. Have an illness or health problem. لما يكون عندنا illness، مرض أو health problem، this means suffer from. Thank you. Number C. Making you worried and unable to relax. Something making you worried and unable to relax، يبقى something ده نوصفه بأنه هو stressful. Thank you. stressful. Number D. Not go to work for a period of time. Not go to work for a period of time. D means take days off or take time off. Take days off or take time off. Number E. Keep something less than a particular amount. Keep something أقل من كمية معينة، ودي means to limit. يعني يحدد. When you do not have enough of something، this means lack of something. lack، عجز أو نقص. More exercise now about words. All right. Number 1. It's written number 32 here. A successful person their time well. A successful person tells, receives, manages, allows
their time well. A successful person, choose, thank you, number C, manages their time well. manages يدير وقته كويس. طبعا الاشخاص الناجحين هي to manage their time well. طبعا سمة الاطفال، سمة الاشخاص الناجحين دايما how to manage their time. 33. A wise housewife, the money they earn and how much they spend, balances, limits, lacks, feels. طبعا الوايز هاوس وايف ست البيت العاقلة. balances number A, balances بتوازن الماني they earn و how much they spend. Next 34 here. I pay visits to my grandparents. I visit them once a week. I pay available, physical, regular, sociable visits. طبعا علشان every week بداية regular visits. regular visits زيارات منتظمة. Next. My study timetable is very, I change it whenever it is necessary. يبقى الجدول بتاع المذاكرة بتاعي is very flexible ولا particular ولا several ولا continuous. I can change it whenever it is necessary. The meaning is flexible, مرن. flexible, مرن. Number 36. My father works for an international. It has branches in many countries. My father بيعمل عند international دولي ليها فروع branches in many countries. Freelance, organization, deadline, nationality. My father works for an international organization. Number B, مؤسسة دولية. 37. It's better to let children, it's better to let children things for themselves to learn from them. It's better to let children train, relax, experience, or exhausted things for themselves to learn from them to experience اللي هي number C. experience يعني يجرب بنفسه، ياخد الخبرة بنفسه. 38. Cairo Stadium, about 70,000 spectators. Trains, holds, separates, records. Cairo Stadium بيسع about 70,000 70,000 spectators متفرج. طبعا the correct answer is holds number B. holds number B. Last activity we have here, we want you to practice writing. Writing is a very important skill in English. So today I will give you a piece of homework to try to do it at home, and I will try to help you to write on something familiar. حاجة كده familiar، حاجة كده اتكلمنا عنها قبل كده. هنشوفها على الشاشة دلوقتي. I want to plan اهو زي ما احنا واضح كده قدامنا. plan a talk about a woman you respect. Please, we need this as a writing activity. Choose a woman to talk about. اختار سيدة. The person can be one of the following. ممكن يكون واحد من، يا إما تكون شخصية who is living عايشة now or someone from the past. ممكن نختار someone from Egypt or from another country. ممكن نختار someone you know أو someone who is known to many people أو لأ، شخص مشهور أو لأ. المهم أنت you decide on this. ونكمل الكويستشنير ده عنه، الاستبيان ده عن هذا الشخص، عشان these are the ideas، دي الايدياز اللي هتساعدنا ان احنا how to write. نقول النيم، الناشوناليتي، الجنسيه بتاعته ولا بتاعتها ايه هي، هنكتب عن سيده ان شاء الله ايه هي هير ناشوناليتي. now or in the past، هل هذه السيده عايشه ولا something part of the past. هل هي well known or unknown to most people، معروفة ولا غير معروفة للناس. هنجاوب على الأسئلة دي علشان هنكتب عنها. occupation، الوظيفة أو المكانة أو السيتويشن بتاعتها.
البيرسونز جود كواليتيز، ايه الكواليتيز الكويسه اللي كانت عند البيرسوناليتي دي، عند الشخصيه دي، عشان كده انت يو تشوز اخترتها. reasons why I respect this person، ليه بنختار خدنا البيرسون ده. ودايما التكنيك بتاعنا بتاع الرايتنج على طول بنكتب انترودكتوري باراجراف صغير عنها، وبعدين البودي باراجراف او التوبيك باراجراف، وات ذا اند بنكتب كونكلوجن صغير، سمري صغير ليها. رايتنج از فيري امبورتنت. ولغايه هنا ده نهايه التاسك بتاعنا today. I hope you have enjoyed and you have benefited from it. Thank you. نلقاكم في حلقات قادمه ان شاء الله مع درس جديد من دروس اللغه الانجليزيه. مع الف سلامه.